So let us begin with the introduction to the biotechnology. Shin, thank you, Naushin. I think మార్నింగ్ 9, 10 members, 11 members దాకా ఉన్నట్టున్నారు. వెంకటేష్, సౌమ్య లేరు. From the term biotechnology, you would most likely be getting this, understanding the fact that biotechnology is more of the application part. So how do you apply the knowledge with respect to all the genetics you have studied, all the background you have studied with respect to that, and how do you apply it to the real life process or the technology? For example, how do you make these changes? How do you know use it on the living organisms? For example, living organisms, like you have the biological agents called the enzymes. So using these enzymes, how do you produce different products, or how do you come up with different processes that are useful to humans? So no, not one standard. Some definitions have been given with institutions across the world, but basic meaning is that how do you apply the application of various techniques? How do you apply these various techniques to develop or produce various processes or products that are helpful to humans? And this techniques will be implied on or will be applied on the live organisms. For example, consider the enzymes, which are the biological agents we have looked at previously, how they will be ensuring the digestion of the food that we ingest. So how they are the biological catalysts అన్నది కూడా చూస్తున్నాం. Similar to the chemical catalysts, we have seen that they act as the biological catalysts, whereas catalysts are those that speed up the reaction. Similarly, the enzymes are those biological agents that will speed up the process, physiological process. More specifically, you would see that they are used to speed up the physiological process. బయోటెక్నాలజీలో ఏంటంటే ఆల్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ సో ఫార్, వాటిని యూజ్ చేసుకొని హౌ యూ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ టు ద biological organisms. How do you use this? How do you apply this technology, this knowledge, to make changes either in the genetic material or in the bodily processes that occur within these organisms? Right. So it will be basically, the subject will be dealing with all the various techniques that you use to produce various products. ఇప్పుడు మీరు ప్రొడక్ట్స్ అంటే మీకు మైండ్లోకి ఏమొస్తుంది? యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్. సో దే ఆర్ some of the products. And
along with vaccines, other మీకు antibiotics, even the antibiotics we have looked at first, even they can be considered as the products under this. Then what about the processes that you see? The process with respect to the development of the organism. For example, మీకు you have this in vitro fertilization. సో ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి చెప్పండి మనకి. ఐవిఎఫ్ సెంటర్స్కి వెళ్తారు, దే హ్యావ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. సో దిస్ ఈస్ త్రూ ది ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్. సో దీని నుండే కదా వీ హ్యావ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్. That is one example as to how you apply the techniques to, produce or make changes to the process. So the in vitro fertilization is one example where you would use the techniques with respect to the biological process within the organism or within the human or the person to make the desired changes that you would want. Inka further manaki techniques in the recent times have been developed to such an extent that మనకి కావాల్సిన జీన్ ని, అంటే కావాల్సిన ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే జీన్ ని బాడీలోకి ఏమంటారు మాడిఫై చేసి ఇన్సర్ట్ చేసి వి విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో దాట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ అక్వైర్డ్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్, ఎథికల్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇక్కడ టెస్ట్ బేబీ అన్న చూసాం, దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సర్వైవల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the people or if the couple they are not been able to ensure the insemination or fertilization properly, in such cases, to make sure that they produce their offsprings, now this is like a survival instinct. So test tube babies అన్నది. బట్ డిజైనర్ బేబీస్ ఏదైతే మనము క్లోనింగ్ లేకపోతే జీన్ మోడిఫికేషన్ లో చూస్తామో, దట్ హ్యాస్ ఎథికల్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ ఇట్. So how ethical is it to డిజైన్ బేబీస్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ విల్? అంటే వాళ్ళు ఎంత హైట్ ఉండాలి, ఎంత వెయిట్ ఉండాలి, ఏ కలర్ లో ఉండాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ రావాలి అన్నది కూడా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ దెమ్ బిఫోర్ హ్యాండ్, దెన్ ఇట్ వుడ్ బి అ లీగల్ కాంప్లికేషన్. దానివల్ల ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు వెళ్తుంది చెప్పండి? వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ పీపుల్ క్యాన్ మిస్యూజ్ సచ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. మూవీస్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా, సూపర్ సోల్జర్ సీరం యూస్ చేసి దే క్రియేట్ సూపర్ సోల్జర్స్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్ సూపర్ సోల్జర్ బీయింగ్ ఈక్వల్ టు సో మెనీ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో చూడండి, ప్రెసెంట్ ఉన్న జియో పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ లో, ఇఫ్ అట్ ఆల్ అ కంట్రీ విల్ మేక్ అ ఆర్మీ 100 of these people, they will be enough to overthrow a government in a country. So such is a complication that you see with the gene modifications that you do. So another example is with respect to products we have seen is vaccine development. వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అన్నది దాంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ దే విల్ బి ట్యాంపరింగ్ ఆర్ దే విల్ బి మేకింగ్ మోడిఫికేషన్స్ టు ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ it will be used to, or it will be made to express the desired trait or character that we want. So even that is seen. And sometimes the techniques of biotechnology will also be used to correct some genes. మనం మ్యూటేషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం, how there will be an error or there will be a mismatch or mispairing in the sequence of nucleotides. వీటి వల్ల ఏంటి అని అంటే హౌ జీన్ డిఫెక్ట్స్ అన్నవి చూస్తూ ఉంటాం, how there will be defects on the genes. Even we have looked them under the genetic. So in such cases, even you can develop vaccines, and you will also be able to, apart from the in vitro fertilization, developing vaccines, you will also be able to correct genes, correcting the gene sequences in an organism. Even that can be achieved with biotechnology.
So how do you correct these gene sequences is all. Let us understand one basic technology, the recombinant DNA technology. సో ఈ రోజుకి జస్ట్ ఆ ఒక్క టెక్నాలజీ అండ్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేద్దాం. సో టుమారో వి విల్ go more into all the CRISPR Cas9 NT CAR T cell, all the advanced techniques. So basically that is how biotechnology will be prospective, or it has the potential to make such changes. ఇంకా చెప్పాలంటే the evolution chapter లో we have looked at the natural selection, but if at all humans are able to tap into this potential of making changes using the techniques of biotechnology, then we will be able to ensure that we get to decide the fitness of the individual. That is, we get to decide the natural selection process. So such a thing can be observed here. And with respect to the principles of biotechnology, now upon what foundational principles does this system work? So first is the genetic engineering. So from the name itself, you can guess or you can say that genetic engineering is basically you would make changes or modifications to the genetic material of the body. Anna? So that is like దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఏదైతే చూసామో యూ వుడ్ బి మేకింగ్ ఆర్ యూ వుడ్ బి artificially inseminating or fertilizing the both egg and the sperm. So in such cases, it is like you are making that happen on a laboratory scale. But along with that, there is also the second process of bioprocess engineering, or the biochemical processing. So bioprocess engineering అంటే we have seen this example that is for the development of vaccines will come under the bioprocess engineering. How we use, or else మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాను, in the cultivation of biofuels, you see we will be using enzymes. సో మీకు అది వీడియో గురించి కూడా చెప్పుకున్నా కదా, దట్ టెక్నాలజీ న్యూస్ వీడియో దట్ ఐ మేడ్. You would see the manufacture of enzyme facilities, enzymes manufacture చేయగలిగే facilities. Because of them, they will be used to cultivate the all the required microbes that will convert the that will act on the residue, that will act on the organic matter, and they will convert them into the fuel. So those can be covered under the bioprocess engineering. And so those two principles with respect to biotechnology have are in the daily use. So if you are looking at them in detail, now you can say genetic engineering లో ఏంటి అని అంటే the basic composition within the cell. Now this genetic will refer to the genetic material that is present. And you know what is the genetic material that is present inside the cell? It could be the DNA and RNA. And you have to remember that both of them actually serve as the genetic material in the cell. Now, under the genetic engineering techniques subject, you will change the nature, or you will change, or you will make changes to this genetic material. So this will include techniques that alter the genetic material, or that make changes, right? So after making the changes, how
if you introduce some change to the organism, how it will be reflecting in the outward appearances. So దానికి వర్డ్ ఏం యూస్ చేస్తాం చెప్పండి. Now this is for the genotype. The entire genetic material within the organism is the genotype. So how, if you introduce any change in the genetic material in some host organism, so because of that change that you have introduced, what will happen to the outward expression of traits that you see? It will also change. So basically, you are making the change to the genotype that will reflect in the phenotype. Now those aspects you see under the genetic engineering. మీకు ఇంకా రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కానీ లేకపోతే అప్లికేషన్ పార్ట్లో యూ సీ ద జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, వాటిలోనే యూ హ్యావ్ సీన్ ద జిఎం క్రాప్స్. సో జిఎం క్రాప్స్ గురించి యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ మెయిన్స్ నోట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ అన్ ఆన్సర్. సో జిఎం క్రాప్స్ అనేవి ఏంటి, వాట్ టెక్నిక్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ దెమ్, అండ్ ఫర్ దాట్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ సీ విత్ ద జిఎం క్రాప్స్. సో వాట్ steps can be taken to ensure that, because GM crops from starting after right after the 2000s there was initially the BT cotton, next BT brinjal kuda undindi, but BT brinjal has been banned, and recent that Dara mustard hybrid 11 variety okati undindi. So all those you have to make note of. And the second principle with respect to the biotechnology is the bioprocess engineering. Now see, the bioprocesses include those manufacturing techniques or the processes where you will be seeing the biological agents taking place, like you can see the microbial action, microbes, the action on the microbes or the action on the enzymes that you see. So all these will come under the bioprocess engineering. And in order to make sure that such a process takes place, you would see that you need to maintain sterile conditions. So when we were talking about the microbes and we were talking about the health, we have looked at the sterile conditions. So what is sterile? It is that the atmosphere or the environment has to be microbe free. So it should not be contaminated with any of the microbes, the bacteria, virus or fungal presence, it should not be there. So the absence or of these microbes are considered as the sterile conditions, and under these sterile conditions some chemical processes will be carried out. Now what could be those chemical processes? Vaccine development avunivandi, lekapothe enzyme cultivation, enzyme manufacturing. So all that will be coming under this. And vaccine, enzyme, and also antibodies. Sometimes మీకు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. యాంటీబాడీస్ తర్వాత మనకి ఒక విల్ కవర్ ద మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో విల్ లుక్ ఎట్ దెమ్. సో హౌ దే విల్ బి కల్టివేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ది laboratory setting. So one basic condition is that you have to ensure the sterile conditions with respect to the laboratory setting. ఎందుకు చెప్పండి, what could be the reason? What will happen if the conditions are not sterile? And under the sterile conditions you have to make sure that there is no moisture, and also it has to be free from dust. And what else? And free from microbes. Induko, can you relate or think back? Because if there is any presence of moisture, you would see the growth or uncontrollable growth of the microbes. So in order to ensure that that sterile conditions are seen. And what would these techniques of genetic engineering include? Now these techniques that are used to alter or make changes in the genetic material, what would they include?
Now, the first technique that we would see is creation of a recombinant DNA. So when you are creating the recombinant DNA, how మీకు recombination గురించి కూడా we have looked at in the last sessions. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ మ్యూటేషన్ అవ్వడం ఎలా ఉంది అంటే రెట్రోవైరసెస్ గురించి when we are studying, we have seen at recombination how the genetic material will be exchanged between horizontally between the species of the virus and how it will lead to a change in the జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఆ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ ద వైరస్ వాట్ వుడ్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆర్ రిజల్ట్ that will come under the recombination. So apart from that, you will also see these techniques employed for the gene cloning. So gene cloning చేయడం వల్ల ఏంటి అని అంటే you will be able to replicate. So replicate the organism. సో ఏదైతే మనకి ఇనిషియల్ గా ఉన్న పేరెంట్ ఆర్గానిజం నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ నీడ్ అన్ ఐడెంటికల్ నో దిస్ వుడ్ బి దిస్ రెప్లికేషన్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ an identical body has been formed or an identical organism. So such is the gene cloning one. And also apart from that, these techniques will also be used to transfer gene. So they will also be helpful in the gene transfer, right? So this replication with respect to the gene cloning will be ensured from the template DNA. So we have seen that how it will be ensured from a template DNA. So those are some of the techniques. Next, let us look at how the first recombinant DNA has been so when we are talking about the first recombinant DNA, basically, let me explain this with an example or a diagram. See, you know that the bacterial cell, for example, consider this as a bacterial cell. And apart from the central chromosome or genetic material, you see that it will also have circular chromosome, extra chromosomal DNA that is present. The name manam we have called it as the plasmid, which is the extra chromosomal DNA. Now, this extra chromosomal DNA is actually extracted from the bacterial cell. Now, you have to understand this is the bacterial cell, and from this bacterial cell, these extra chromosomal DNA are extracted. Now, when you extract, you would see that this plasmid will carry genetic material, because it has some extra chromosomal DNA. And now this genetic material, if you have to make some cuts, like ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే they will isolate this. So the recombinant DNA లో ఏంటి అంటే they will be isolating, and for this they require the restriction enzymes.
These restriction enzymes actually act as the molecular scissors. And if at all you have to make change to this DNA, ఈ segment ని తీసేసి you want to have some other DNA segment. Consider this as the DNA segment that you want to insert. Now what they would do is, for this, they will attach a pair of restriction enzymes at both the ends. Now these two are the restriction enzymes, and these restriction enzymes would then be inserted into this. So అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్లాస్మిడ్ లో after the cut has been made, it will be left like this, and after taking it out, now this is isolated. దీన్ని తీసేసి, and they want the DNA segment of their interest. దేన్నైతే ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, that with which DNA segment they want to replace this isolated one, they will be making sure that the restriction enzymes are present and it will be made to sit here. After this, this is introduced back into the bacterial cell. And since it is the modified gene, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this genetic material will be modified. And when this bacteria will multiply, or when it undergoes cell division, we would see that this modified gene will be multiplied in number. So basically in the recombinant DNA you will ensure that ఇక్కడ మీకు recombinant DNA అన్నది ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ ఏదైతే this modified genetic material is considered the recombinant DNA, because ఈ recombination process ఏంటి, it has been first isolated from the original plasmid or the initial plasmid, then after that whatever you have to replace the DNA segment, ఆ చేయాల్సిన replace చేయాల్సిన DNA segment ని you will take that and you will make sure that the restriction enzymes are attached to them, and these restriction enzymes will be able to fit into the plasmid that was originally cut or isolated. In this way you will ensure that మీకు ఏదైతే, for example consider this as the defective material అనుకోండి, that will be removed and it will be made to replace with a newer one. So this way you will be able to make sure that recombination of the genetic material is taking place. And you have to understand that this plasmid that is present here will act as a vector. So plasmid will be acting as a vector here. సో వెక్టర్ అంటే అవి హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ లో చూస్తున్నాం కదా, సిమిలర్ టు హౌ మస్కిటో విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ వెక్టర్ ఫర్ ద మలేరియల్ పారాసైట్. నౌ ద DNA will also act as a vector to transfer the plasmid will act as the vector to transfer the DNA here in this case. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే it will act as the vehicle. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ ప్లాస్మిడే కనుక లేదు అని అనుకోండి, హౌ డు యూ డూ దిస్, హౌ డు యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ ఐసోలేట్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్, హౌ డు యూ మాడిఫై, ఈ మాడిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాం? సో ఈ మాడిఫికేషన్ జరగడం కోసం, దట్ ఈస్ వై సి మీకు మనకు నేచర్ లో ఈ బెనిఫిట్ చూడండి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ప్లాస్మిడ్ ఈస్ అబ్సెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద డెన్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్రోమోజోమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ కంటిన్యూస్ దాంట్లోనే ఉండిపోయి ఉంటాయి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్, దెన్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ దిస్ ఎంటైర్ టెక్నిక్ ప్రాసెస్. బట్ because of this benefit, because of the plasmid that is present, we will be able to take it out to isolate the DNA that is defective, and after isolation we will be able to insert the required DNA that we want to put in
using what? This was made possible because of this discovery of the restriction enzymes. తర్వాత వీటిలోనే మనం Cas9 చూస్తాం. How a Cas9 protein will act as the this molecule, how it will act as the molecular scissor in the CRISPR-Cas9 technique. ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ గా ఒక రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ చేయడానికి జస్ట్ ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ సెగ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి. బట్ దిస్ క్రిస్పర్ కాస్మెన్ you will be able to modify the sequence of DNA. So sequence of genetic material you will be able to do it. So basically a genetic modification అయినా with respect to if you want to modify any organism, basically you need 3 steps similar to how you did here. First you have to isolate the DNA that you want to make changes to. దేన్నైతే modify చేయాలనుకుంటున్నారో you have to isolate that. And ఏ డిజైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ తో అయితే ఏ డిజైర్డ్ జీన్స్ తో అయితే మీకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ యాజ్ వెల్. Now it would be a problem if this identified gene is also defective in nature. అవునా? అందుకు you have to make sure that the DNA segment that you are selecting to paste it into the plasmid to be a healthy one. So the healthy అయినప్పుడు it will be beneficial to us. So then after identifying you have to introduce that into the host organism. Now this introduction was made possible only because of the molecular scissors or the restriction enzymes, right? So after that you have to make sure that it will be stable, that DNA segment is stable and that it multiplies and it will carry out. So this is how you use the restriction enzymes to isolate and modify and manipulate. And what other? So using this you will be able to using this basic technique of biotechnology. Actually this recombinant RNA technology అన్న దానిలో చదువుతాం then. This is the basis for the recombinant. First of all, the basic one is the DNA type. Recent times lo enti ante there has been the emergence or the use of the recombinant RNA. So how a template copy from the DNA, which we call a single stranded RNA, how that will be made to undergo the recombination process. So you should be knowing about restriction enzymes. Then you should be knowing about the enzyme joining, DNA ligase, ఇది అయిపోయింది. Next plasmid vector I've covered, and the plasmid DNA covered, and resultant copies. Now one more point you have to understand here is that whenever this modified DNA segment has been sent or this modified plasmid has been placed in the back into the organism, ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లోకి పంపించేసినప్పుడు now it will try to copy that changed genetic material here, and even the cell's initial machinery that it has to carry out, respiration avaniవ్వండి లేకపోతే that metabolism that it has to carry out will be done with this new DNA, right? This modified DNA. So that is one point you have to understand. And with this technology you will be able to create genes with new functions. So whatever new type of modification that you want to make, it can be done. And that vectors act as plasmids. Now what would be the applications that you find with this type of technology? What would be the applications? Now we have seen earlier how it will be used in the
uh, manufacture of vaccines. So what are the other applications that you see? Vaccines తో పాటు మీకు if you want to develop uh, proteins for the treatment of some diseases, like మీకు ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, రైట్, ఇన్సులిన్ గ్రోత్ కి సంబంధించి, లేకపోతే సమ్ అదర్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ దట్ యూ నీడ్ ఇన్ ద బాడీ. సో దిస్ టెక్నిక్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ this will be used for developing proteins that will be helpful for insulin or other growth hormones. So basically both of them are hormones that has to be ensured. So why is this developing these proteins and all and their expression? In order to make sure that you undergo the treatment of human diseases. Right? And even that is with respect to the human dimension. Next, if at all, if you have to consider that in the agriculture, మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా జిఎం, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. In that case, you would see that if you want crops with higher yields, లేదు అని అంటే if you want them to be pest resistant, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు పొలాల్లో ఏంటి అంటే కలుపు మొక్కలు రాకుండా ఉండడానికి దే విల్ యునో స్ప్రే దిస్ హెర్బిసైడ్స్. సో జస్ట్ లైక్ హౌ దే పెస్టిసైడ్స్, ఎలా అయితే పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేస్తారో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద పెస్ట్ అటాక్ ఆన్ ద క్రాప్స్, దే విల్ ఆల్సో స్ప్రే దీస్ హెర్బిసైడ్స్. సో యూ కెన్ మేక్ దీస్ క్రాప్స్ herbicide tolerant using the genetic modification that you do to the gene of the crops. And one more example is that you will be able to produce the enzymes, these restriction enzymes avunandi, that will also be one application how to do this. So that is one basic recombinant DNA technology. అర్థమైందా తేజ, వెంకటేష్, నౌషీన్, రిద్ది, సుష్మిత, శివశంకర్? ఇస్తా. సో ఇనిషియల్ గా ఏంటి అంటే సైంటిస్ట్ దే వండర్డ్ అపాన్ దిస్. ఫస్ట్ వర్కింగ్ అన్నది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మీదనే చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఎలాగంటే దెర్ వాజ్ అ బ్యాక్టీరియా, సాల్మోనెల్లాకి సంబంధించింది. బ్యాక్టీరియాలో ఏంటి అని అంటే దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ది యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెంట్ జీన్. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం చూసారా? థ్యాంక్ యూ తేజ్. ఏఎంఆర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీ హావ్ సీన్ యాంటీబయోటిక్. సో దేర్ వాజ్ దిస్ యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే ద జీన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్. వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న టు కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద జీన్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ ది యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్. So what they have done is they have first isolated this gene which is responsible for causing the antibiotic resistance. Then what they did is they made modifications such that the gene that they are trying to introduce back into the bacterial cell is free from this resistance. So చేశారు. Then they have included that they have inserted into the bacterial cell by using the restriction enzymes. So ఈ restriction enzymes ని use చేసి they have inserted it back. Now in this case what will happen? Now the gene that is carrying the antibiotic resistant is absent. So what will happen if at all you have to use an antibiotic on this bacteria, then we will be able to eliminate this. So ఈ విధంగా ఏంటి అంటే they have created this recombinant DNA and they have made such a change. So that was the background with respect to this. In the next class we will see more about how
what are the other different types of techniques and how they will be useful across sectors. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హెల్త్ కి సంబంధించి చూసాం, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో అలా అక్రాస్ ది సెక్టార్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్. సో హౌ యూ అప్లై దోస్ టెక్నిక్స్, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఏమి ఇక్కడ ప్యూర్గా ఏంటి అంటే మీ కాన్సెప్ట్ కన్నా కూడా ముందు వాట్ విల్ బి ద టెక్నాలజీ. సో వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం బిహైండ్ దిస్, అంటే ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు టెక్నాలజీలో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏలో చూడండి, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. సో సిమిలర్లీ తర్వాత క్రిస్పర్ క్యాస్9లో దే విల్ బి యూజింగ్ ద మాలిక్యులర్ సిజర్స్ ఆఫ్ Cas9 ప్రోటీన్. సో అలా నెక్స్కార్19 ఏంటి, లేకపోతే what are next monoclonal antibodies ఏంటి. So all these will be covering in the next sessions. So do you have any doubts with respect to this? జస్ట్ ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా చెప్దాం అనుకున్నాను అంతే. We will cover more in the tomorrow session. Online students, do you have any doubts? No, sir. No, sir. Right. No, sir. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో, అంటే మీకు ఆ కనెక్షన్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నారా? బికాస్ వి కవర్డ్ ద సెల్ బయాలజీ అండ్ జెనెటిక్స్. మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉండి ఉంటుంది చూసారా ఈ ప్రాసెస్ ఇది, అంటే మీరు ఈజీగా విజువలైజ్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అన్నది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ లింక్? Yes, sir. బికాస్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ఒక టెక్నాలజీ దాంట్లో యూస్ చేసే టూల్ ఏంటన్నది చూస్తాం, హౌ దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అన్నది చూసి వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఎనీ అదర్ కాన్సిక్వెన్స్, అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే హౌ ఇట్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్, ఈస్ దర్ ఎనీ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ దట్ టెక్నాలజీ అన్న దాని వరకు చూస్తాం. దట్ ఈస్ వై జెనెటిక్స్ లో అంత స్ట్రెస్ చేసి అంత చెప్పింది. నౌ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్. So this small topic I wanted to introduce to you as biotechnology. So actually I have been informed of this session lately. It was late. So next 4 sessions, Repo 2 classes and Friday 2 classes, will try to complete the biotechnology. So if you have no doubts, I'll be ending the session. Actually 1 వరకు తీసుకోవాలన్నారు, but there is some work related to the tests I need to submit today afternoon. So I'll end the session early and rest of the topics will be covering in the next 4 classes. Okay, sir. బయోటెక్ అయిపోతుందిలేండి మీకు 4 classes వరకు. యాక్చువల్లీ నేను ఒక్క ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అడిగి తీసుకుందాం అనుకున్నా టు కవర్ ద ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 4 sessions we will be able to complete biotech. If you have no doubts, I'll be ending the session. డౌట్స్ ఏమీ లేవు సార్, అర్థమవుతుంది కూడా. ఓకే, మీకు భలే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఆ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో ఒక్క జీన్ లో చేంజ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ దిస్ మచ్ అన్నది తర్వాత క్యాన్సర్ కేర్ లో చూద్దరు. కానీ మీరు క్రిస్పర్ Cas9 కానీ లేకపోతే దాని ఎవాల్వ్డ్ వర్షన్, ఇప్పుడు బేస్ ఎడిటింగ్, నెక్స్ట్ CAR-T సెల్ థెరపీ, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ బేసిక్ గా పైన చెప్పేసి ఉన్నాను. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ ప్రాసెస్, అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది భలే ఫ్యాసినేటింగ్ గా అనిపిస్తుంది మీకు. దిస్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్, how they are contributing to the health of the individuals అన్నారు. So if you have no doubts, then I'll end the session. We'll meet tomorrow. So రేపు 8 to 11 మధ్యలో సేమ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తో 8 to 11 క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. In the next 4 classes, we'll try to complete the biotech entirely. So thank you for patiently listening. I'll end the session now and we'll meet in the next class tomorrow.